Hi students, in the last session we had discussed about the mathematical theory behind the production of circularly and elliptically polarized light. How can you produce circularly and polarized light? How is it explained mathematically? That's what we did in the last class. There, what we did was we considered a beam of plane polarized light which is incident normally in a direction perpendicular to the optic axis with vibrations inclined and at an angle theta to the optic axis on a doubly refracting crystal. We allowed such a plane polarized beam to be incident on a doubly refracting crystal. Then we know that inside the crystal, the plane polarized beam will split into O and E components. The E components with vibrations along the x-axis having an amplitude A cos theta equal to small a, and the O component with vibrations along the y-axis with so that its amplitude is A sin theta, capital A sin theta equal to small b, where capital A is the amplitude of vibration of the plane polarized beam. Now, since the plane polarized beam is incident perpendicular to the optic axis, the O and E components will travel in the same direction but with different velocities, so that when they come out of the crystal, they will have a path difference. A path difference implies they will have a phase difference. Now, our O and E components can be considered as simple vibrations, or they are simple harmonic motions vibrating at right angles to each other, one along the x-axis and the other along the y-axis. They are simple harmonic motions vibrating at right angles to each other and having a phase difference of delta. So on this basis, we can write down, what is the displacement produced in a medium due to a wave. You have already learned the equation in your lower classes. That is a displacement in the x direction. We are going to write it for the E and O components. For the E component, it is given as x equal to A sin omega t because it is vibrating along the x direction. And the displacement in the y direction by the O component was given by y is equal to B sin omega t. That is, here A and B are the amplitudes of the E and O components respectively. And I assign the phase difference to one of them. Here I have given it to the O component. Then what I did was, I did some mathematical adjustments and finally I got the equation x square by a square minus 2xy by ab cos delta plus y square by b square is equal to sin square delta. Now this is the path traced out by the combination of O and E components when it emerges out of the doubly refracting crystal. Okay, so what is the shape of the plane polarized beam when it comes out of the doubly refracting crystal? We are going to consider three different cases. I think that we discussed in the last session. So, how do you get elliptically or circularly polarized light? Now, based on that equation, the equation gives you the path traced out by the polarized light when it emerges out of the doubly refracting crystal. Now, we get that when the delta, that is the phase difference between the O and E component, is equal to pi by 2 and a small a not equal to small b, that is the amplitudes of the O and E components are not equal, then the equation reduces to that of an ellipse, or the emergent beam will trace out an elliptical path. It will trace out an elliptical, the vibrations of the emergent beam will be along an ellipse, or the emergent beam is elliptically polarized when the phase difference between the O and E components is pi by 2 and their amplitudes are not equal. Next, how did we get circularly polarized light? That is, when delta equal to pi by 2 and A equal to B. If this condition is satisfied, then the emergent polarized beam will trace out a circular path. The emergent beam will be circularly polarized when the phase difference between O and E components is pi by 2 and small a equal to small b. Now, this is the mathematical theory behind the production. So, this is the condition
required for the production of circularly and elliptically polarized light. That is, when a beam of plane polarized light is incident normally in a direction perpendicular to the optic axis with vibrations inclined at some angle theta with the optic axis on a doubly refracting crystal, the emergent beam will be elliptically polarized if the phase difference between the O and E components is pi by 2 and their amplitudes are not equal. Similarly, when a beam of plane polarized light is incident normally in a direction perpendicular to the optic axis with vibrations inclined at an angle theta with the optic axis on a doubly refracting crystal. These are the conditions that we used in the beginning. If all these conditions are valid, then if the phase difference between the O and E components is pi by 2 and their amplitudes are equal, then you get സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. അതായത് ഒരു ബീം ഓഫ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ബീം ഓഫ് ലൈറ്റിനെ നോർമലായിട്ടും ഒപ്റ്റിക് ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടും തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിളിൽ ഒപ്റ്റിക് ആക്സിസുമായി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടും ഈ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ബീം നമ്മുടെ ഡബ്ലി റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് വീണാൽ അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ഒ ആൻഡ് ഇ കമ്പോണൻസ് തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് പൈ ബൈ 2 ആണെങ്കിൽ അതിനൊപ്പം തന്നെ എയും ബിയും കമ്പോണൻസിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് തുല്യമല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു വരുന്ന ലൈറ്റ് ഒരു എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആവും. അതായത് അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻസ് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഷേപ്പ് ഒരു എലിപ്സിൻ്റെ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ കണ്ടീഷൻസ് നിലനിൽക്കെ ഒയും ഇയും ഈ കമ്പോണൻസ് തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് പൈ ബൈ 2ഉം അവരുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് തുല്യവുമാക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചാൽ പുറത്തു വരുന്ന ബീം സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലത്തെ മാത്തമെറ്റിക്കൽ തിയറി. ദിസ് ഇസ് ദ തിയറി ബിഹൈൻഡ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സർക്കുലർലി ആൻഡ് എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ്. നൗ ഹൗ ക്യാൻ വി മേക്ക് ഇറ്റ് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് മാത്തമെറ്റിക്കൽ തിയറി? അതായത് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സർക്കുലർലി എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഈ തിയറി പ്രകാരം? Okay, that is what we are going to look next. How can you produce circularly and elliptically polarized light as per this mathematical theory? So, we are considering circularly polarized light. We saw that for both circular and elliptically polarized light, phase difference must be pi by 2. Now, what kind of crystal will produce a phase difference of pi by 2? In one of our previous sessions, we have seen that a crystal whose thickness is such that it can produce a path difference of lambda by 4 or a phase difference of pi by 2 is called a quarter wave plate. So, to produce a phase difference of pi by 2, you must use a quarter wave plate. അപ്പോൾ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് പൈ ബൈ 2 കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴേണ്ടത്, അതായത് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് നോർമലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ഒപ്റ്റിക് ആക്സിസുമായി വന്ന് വീഴേണ്ടത് ഒരു ക്വാർട്ടർ വേവ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ്. ക്വാർട്ടർ വേവ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡബ്ലി റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് ക്രിസ്റ്റൽ ഹൂസ് തിക്നെസ് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ലാംഡ ബൈ 4 ഓർ എ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പൈ ബൈ 2 ബിറ്റ്വീൻ ദി ഒ ആൻഡ് ഇ കമ്പോണൻസ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായി, ഈ രണ്ട് കേസിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ക്രിസ്റ്റൽ ഒരു ക്വാർട്ടർ വേവ് പ്ലേറ്റ് ആവണം. രണ്ടാമത്തെ കേസ്, ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഓർ ഇൻ എ സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ്, സ്മോൾ എ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ബി. ദാറ്റ് ഈസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഒ ആൻഡ് ഇ കമ്പോണൻസ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യാപിറ്റൽ എ കോസ് തീറ്റ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എ സൈൻ തീറ്റ. ദാറ്റ് മീൻസ് theta must be equal to 45. That is, to produce plane polarized light, the vibrations of your to produce circularly polarized light, the vibrations of your plane polarized beam must be inclined at an angle of 45 degree with the optic axis. Let us come back to our figure here. So you will see now from this figure, looking at this figure, can you tell me how we can produce circularly polarized light? When a beam of, here I have stated it, when a beam of plane polarized light is incident normally in a direction perpendicular to the optic axis with vibrations inclined
we had considered the vibrations to be inclined at some particular angle theta to the optic axis. This angle was, we just imagined it to be some angle theta, but actually to produce circularly polarized light, what must this angle be? It must be 45 degree. The vibrations of the plane polarized light must be inclined at an angle of 45 degree with the optic axis of the crystal, and such a plane polarized beam must be incident normally in a direction perpendicular to the optic axis with vibrations inclined at an angle of 45 degree on a quarter wave plate. It must be inclined on a quarter wave plate. Then the emergent beam will be circularly polarized. Now can you tell me how we produce elliptically polarized light? When theta equal to 45 degree, small a will be equal to small b, resulting in circular polarization. But at all other angles other than 45 degrees, small a will not be equal to small b. That means it will result in elliptically polarized light. So how do you produce elliptically polarized light? So I tell you, when a beam of plane polarized light is incident normally in a direction perpendicular to the optic axis with vibrations inclined at angles other than 45 degree to the optic axis on a quarter wave plate, then it splits into O and E components of unequal amplitude. They travel unequal distances, and when they emerge out of the crystal, you will get elliptically polarized light. So this is how we produce circularly and elliptically polarized light. Circularly polarized light കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു beam of plane polarized light ഒരു quarter wave plate ന്റെ മുകളിൽ വന്ന് വീഴണം. എങ്ങനെ? It must be normal to the quarter wave plate. It must be incident in a direction perpendicular to the optic axis with vibrations inclined at 45 degree. Then it will split into O and E components of equal amplitude. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാത്തമെറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ പുറത്ത് ഉള്ള ലൈറ്റ് വന്ന് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ വീഴുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ഈ രീതിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട മാത്തമെറ്റിക്കൽ തിയറി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിക്കോളും. ഓക്കെ, O and E കമ്പോണൻസ് വിൽ ബി ഓഫ് ഈക്വൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. പിന്നെ ക്വാർട്ടർ വേവ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് വന്ന് വീഴുന്നതെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് π/2 ആയിക്കോളും. അങ്ങനെ വന്ന് വീണാൽ the emergent beam will be automatically circularly polarized. I hope the production of circularly and elliptically polarized light is clear to you. I just want to show you a figure of circularly polarized light here, just to make you understand how does it look. Okay, so this is taken from Google, from our Creative Commons licensable part. So this is the unpolarized light which is entering. You allow it to fall on a polarizer, it becomes plane polarized. Now the plane polarized is made to be inclined at an angle 45 degree with your optic axis, so that if this is the optic axis of the crystal, it is inclined at an angle of 45 degree, the vibrations, and when it emerges out, you see the vibrations have equal amplitude throughout, so that it results in circular polarization. On the other hand, if the angle of inclination is something else other than 45 degree, then the amplitude will be unequal for the O and E components, so that instead of getting a circular path, it will follow an elliptical path. It will be something like this. At some places, the amplitude of vibration will be less. At other places, the amplitude of vibration will be more. Then it will reduce. Then again, it will increase, so that you get an elliptical path will be traced out. So I hope this session is clear to all of you. If you have any doubts, please do contact. Thank you.